Ila kitu kingine nataka kutaja hapa, waziri, vile umeuliza, I have already directed the DCI ya kwamba huyu mtu anakanyaga bendera yetu ya Kenya. Bendera ile ilipiganiwa hapa mpaka tukapata uhuru yetu, si ni kweli? Hiyo anatucheza ama vipi? Na hatuwezi tukakubali kamwe. So the director of Directorate of Criminal Investigation is under direct instructions from the Inspector General, none other than Douglas Kanja Kirocho. This video imekuwa na trend for the best part of the last 6 days. One Somalian boy anapiga bendera ya Kenya teke, mwingine anapanguzia kwa groin to show just some disrespect and disregard. This is just a weird thing that I have ever seen in my life. Ukisonga mbele tena kidogo, mwingine anachukua bendera ya Kenya anairusha chini. This happened actually on a match between Kenya Police and Mogadishu City Club at CAF Champions League on 20th September. It happened at Nyayo Stadium. I've never seen something like this before. This sparkled a lot of mamioto online. Pale Somalian government wakaingililia na kutoa their own statement. Mogadishu City Club walitoa statement yao, but it seems that wasn't enough. So the Somalian government went ahead and produced their own statement. We are, however, deeply mindful of the unfortunate incident that followed the recent march in Nairobi last week. Let me state clearly, we regret and firmly condemn the action of few individuals whose behavior overshadow the remarkable performances of our two teams. Such incidents do not reflect the value of respect, friendship, and shared sovereignty that guide relationship between our two brotherly nations, Kenya and Somalia. Today, the relationship between Somalia and Kenya stands at one of the strongest points in our recent history. Our two nations are bound by growing cooperation in trade, investment, education, security, and cultural exchange, as well as sports. Ukiangalia hapo katikati unaona ni kama kuna vurugu inaendelea pale. Ni kama Wakenya waliona that incident wakaamua tuende nalo. Manze mimi kitu naona ni any kind of flag, iko ni flag ya country gani bana, flag should be given a lot of respect. Ukiangalia before independence, watu walipigania hiyo flag. Na wewe unatoka tu mahali with your 14 years old ama 17 years old unakanyaga Kenyan flag. Na mate wa Kenyan or Somalian, kukanyaga Kenyan flag is such a disrespect. Enye haufai kuwa unafikiria hata. Yes, kuna vitu haijanifurahisha. Unaweza fanya kama jokes, but you must respect Kenyan flag. Niliona pale Nyayo Stadium wale majenzi ambao wengine wametoka kwa nchi jirani na wengine wako tu hapa kando, tunawaonanga kila siku na tumewaaccommodate. But wakati mnachukua Kenyan flag mnaweka chini, mnakanyaga, mnajipanguza nayo mahali kujionyesha yani ati ni kitu chafu. That's disrespecting our national flag ambayo ina represent our national unity. The peace we enjoy today, hiyo flag ina represent. Na tutawaelimisha, mtajua black inamaanisha nini, green inamaanisha nini, red inamaanisha ile damu tulimwaga kupigania uhuru wetu, white inamaanisha nini. So wakati mna disrespect hiyo Kenyan flag, you are disrespecting as the people of Kenya ambao tumewaruhusu mmecheza na sisi game vizuri. Umechezea game kwa uwanja na kwa heshima bila hata kuulizwa. Mbona mfanye vitendo kama hivyo? A lot of Kenyans reacted online after this incident. But leo nimeamua tu kuchoose Geoffrey Mosirio, not because he's the best, but nimechoose because it is one of the reactions, manze. Out of it all, the reactions are the same. Wakenya wana react the same way, and you wanna react too. You understand? So this is the event that happened on that particular day, on 20th of September. Now Kenyans may react. They're calling upon the national government, the security, the National Police Service to look at this matter, manze. Kenya could disrespect Kenyan flag bana. That is a lot of disregard. Now Kenya wajafurahia hiyo kitu because the Kenyan flag shows a symbol of unity. Now ukikanyaga symbol of national unity, manze, that is such a disrespect. Na hatuwezi pendelea kitu kama hiyo na Kenyan soil.
So hata yuko Somalia, Mkenya akija kanyaga flag, of course people will not understand ati oh nini. So this thing is a disrespect of the highest order yenye nimewahi ona tangu nizaliwe, and I think those people should be taken into account of what happened. Juu manze, it is so bad for that to happen in a country like Kenya. Being in Kenya is a privilege. And when you play around with our national instruments of national unity, you lose the privilege to live in our country. And so, Banaiji, take the necessary action, and we must restore the confidence of the people of Kenya on our ability to deal with errant persons who are going to play with our national anthem, national flag, and also national anthem. Ila kitu ingine nataka kutaja hapa, waziri, vile umeuliza, I have already directed the DCI ya kwamba huyu mtu anakanyaga bendera yetu ya Kenya. Bendera ile ilipiganiwa hapa mpaka tukapata uhuru yetu, si kweli? Hiyo anatucheza ama vipi? Na hatuwezi tukakubali kamwe. So the director of Directorate of Criminal Investigation is under direct. So reports zikatoka zikasema ya kwamba those two boys were arrested. Na so Kenyans waka believe the boys have been arrested and so on. But a lot of speculation ama mamioto tena zikatoka online zikasema hizi picha zifanane na hawa maboy. But something to clarify that, hawa mavijana wakatoa video yenye wako pamoja, and then people are like, so DCI imesema imekamata hao majamaa tu jana. How comes hao majamaa wamekamatwa na wanatoa video tena hizo masaa wakapost pale TikTok? Ndio hiyo video yenyewe hapa hivi. After this incident, the Somalian people recalled that moment when a Kenyan woman stepped on a Kenyan flag wakati Kenya ilikuwa inacheza na Gambia. I think it was World Cup qualifiers, and this thing actually has imenikujia kwa akili na nikasema we just have to respect our country. Tukiwa sisi ni wa Kenya ama sisi ni wa wapi, we just have to respect our country. Now we should just set some rules. Juu hii nayo imekuwa mchezo. Mtu kanyaga Kenyan flag, that is not a good thing. Wewe ni Mkenya na unakanyaga Kenyan flag. In fact, you're not just stepping, una step ukidance. Like it is not like an accident. Umekanyaga ukitaka. By the way, a Kenyan flag should be respected because that is a symbol of national unity. Kuwa Mkenya, wewe si Mkenya, just respect the country. Respect the Kenyan flag. You understand that? Because it's a symbol of national unity. Wewe fanya vitu kwa wengine yote but respect the Kenyan flag. Hiyo hata ukiona tu mahali popote, just feel like, this is my country, it represents my country. And the people, before hii tupate hii flag, watu walipigania sana. Na wewe unatoka tu mahali, una dance ukiwa na jezi yako ya Arsenal, sijui na nini. I understand, kuna video fulani niliwatch and somebody said that wewe ati mnaanza kurecall ati Kenyan polisi wachungia watoto. No, you should just understand. Hii kukanyaga Kenyan flag tumefunzwa pale high school, pale primary school, to respect the Kenyan flag. Sasa ikifika saa hii unaanza kusema the DCI, the Kenyan police. Hapana, watakuja kuchungia mtoto aje. You just understand on how to do things. The Kenyan flag manze iko respected at all times. At all times.